en français. C'est... Oh man, I mean it was like one of the saddest couple of days on set, because I mean the sequence wasn't just like one done, like it was 2 days of us like crying and crying and crying and crying non-stop for like 10 hours, up until for the longest as they could keep me on set for. But yeah, I mean it was just really sad, and I mean Sarah was like a mom to me on set, you know, and it was it was very sad to have to leave the show, for her to leave the show, you know. I don't know how else to describe it other than it was just really depressing. I was so impressed by what Chandler was able to do. It's a difficult scene to film over 2 days for anyone. And for someone at your age, to remain as professional was astounding to me. Also, I didn't know it because I was glued to the floor with all the blood from the belly, but almost the entire cast came. And so when I came off of set, behind the set was sitting, almost the entire cast who'd come to say goodbye. And so at the end of a very sad couple of days, it was so beautiful to see everybody there. Elle dit effectivement que c'était vraiment triste, mais j'étais époustouflé de voir Chandler à un si jeune âge d'être capable d'être aussi professionnel pendant 2 jours avec autant d'émotions et d'être aussi parfait sur 2 jours. Déjà c'est une scène qui est très difficile à jouer pour n'importe qui, mais pour un enfant de son âge, être capable de faire ça, c'était incroyable. Et aussi, ce qu'elle n'avait pas vu le 2e jour, puisqu'elle était collée sur le sol avec tout le sang qui sortait du ventre, à la fin du 2e jour, quand ils l'ont décollée et qu'elle s'est relevée, là elle a découvert en fait que quasiment l'intégralité du cast était assis derrière et était venu sur le tournage de cette scène pour pouvoir dire au revoir à Sarah. Elle dit, et ça c'était vraiment très beau. What I'm saying is, I think it was the 3rd episode of the 1st season. We were shooting a big scene where everybody was outside the quarry, and inside the Winnebago was Chandler. And when I went in the Winnebago, he was so connected to the scene, he was crying even though he wasn't on camera. And I don't know many adults who can do that, and that was the first moment where I was like, this kid is special. Man, I've been sitting here this whole time trying to rattle through everything of man, what was it? I don't know if there's one specific one, because the awesome thing about, I mean, working with Sarah and working with all the cast, like I said earlier, it was like you were kind of like a mom, you know, for those first few seasons, but you didn't treat me like a kid, which was I didn't treat me like a kid, okay. You know, which was so cool to just feel like I was a part of the gang, you know, a part of the adults, and I think a lot of in those early years, why I applied myself so much is just because you guys didn't, you know, kind of push me aside, or let me get carted off to school, you know, or whatever, you know, 20-minute blocks of stuff. So yeah, I mean it's hard to pin down a moment, because it was just it was all of it of just how you just made me feel on set, and just made me feel like I was a pro, like you guys. It was really cool. Yeah. You said a pro. Il dit depuis tout à l'heure, je suis assis là à réfléchir, à me dire oh là là, j'essaie de trouver un moment, mais il peut pas trouver un seul moment en particulier, parce qu'en gros c'est toute l'expérience. Il dit, comme il disait tout à l'heure, pour lui, Sarah c'était représenté comme une mère en fait, mais pas que Sarah. Après c'est tout le cast. Et il dit, ce qui était génial, c'est qu'en fait vous m'avez jamais traité comme un enfant. Vous m'avez fait comprendre que je faisais partie du groupe, je faisais partie du gang. J'étais avec vous, et c'était pas le côté c'était pas le côté bon allez casse-toi, va à l'école, ou allez va jouer avec tes jouets. Non, vous m'avez fait sentir comme un grand, comme un adulte,
Et surtout, vous m'avez toujours traité comme un pro. Et ça, en gros, ça n'a pas de prix.